বেড, চান করার জায়গা, সুইচ, খাওয়ার জলও এখান থেকে। এখানে কিছু দিয়ে দিয়েছে, হেয়ার ড্রায়ার, তোয়ালে, এই যে এর ভেতরে চান করার জন্যে। টুকটাক কিছু রাখার জন্যে, রিডিং লাইট, আয়না, টিভি, কাজকর্ম করার জন্য এই জায়গাটা, চেয়ার, এপাশেও রিডিং লাইট, খামের মতো এটা হলো একটা, এই রডটার মতো এটা একটা লাইট, জানি না খোলা আছে বোধহয়। বাইরেটা দেখা যাচ্ছে এখান থেকে। প্রচুর লোক সাইকেলে যায়। এগুলো প্লেনে দিয়েছে দাড়ি টাড়ি কাটার জন্য, দাড়ি কাটা, শেভিং ফোম, এয়ার পিউরিফায়ার, হাত মোছা, বডি স্প্রে, হিটার, জল গরম করার জন্য, চা কফিও আছে পানীয় খাওয়ার জন্য। এখানে একটা ছোট্ট ফ্রিজ আছে, এক বোতল জলও রেখেছে তাতে। এখানে যদি দারু টারু খাওয়ার হয় তার গ্লাস, এটা বসার জন্য বা জুতো টুতো রাখার জন্য। একমাত্র সমস্যা জলের কোনো ব্যবস্থা নেই, সবকিছুই আছে কিন্তু কোনো জল নেই। এটা আলনা, এখানে তো অনেক কিছু আছে। সেফ লকার, এখন দরকার হবে না, এটা বন্ধ করে দিলে হয়ে যাবে। বই আছে, শহরের কোথায় কি আছে সেটা দেখার জন্য। আর কি, এই রিডিং লাইট। টিভিটা অন হবে কি করে? স্মার্ট টিভি। ওকে, ক্রোমকাস্ট অন হয়ে যাচ্ছে। টিভি দেখার জন্য বেশ ভালো। ওভারঅল বেশ ভালো জায়গা, কিন্তু আকাশের অবস্থা খুব খারাপ, বৃষ্টি হবে, সূর্যের দেখা নেই।